Hi, I'm Ines Simpson, creator of the Simpson Protocol, and I'm here to tell you about SP, as we call it. Now, we're having an SP workshop for self-hypnosis and self-care. And this is Christophe Dierckx. He's the SP trainer in Belgium and Netherlands. So he's here to tell you what's on it. Gegroet iedereen. Zoals Ines zei, mijn naam is Christophe Dierckx en we gaan tezamen een avond zelfhypnose organiseren. Deze mini-training is gefocust voor iedereen die interesse heeft in het proces van Simpson protocol of interesse heeft in zichzelf te verdiepen in zelfhypnose. Wat wij gaan doen gedurende deze 3 uur durende training, is het proces leren via het Simpson-protocol, hoe dat je in zelfhypnose kan gaan en dat ook kan verankeren, zodanig dat je vanaf die avond zelfstandig thuis in je eigen comfort kan werken met zelfhypnose volgens het principe van SP, voor het Simpson-protocol. De bedoeling is dat we dit een erg praktische training gaan maken, zodanig dat je met je eigen verlangens, doelen of problemen op een praktische manier gedurende deze 3 uren aan de slag kan gaan met onze methodiek. Zodanig dat het een hele fijne, ludieke, doch zeer doelgerichte training wordt, waarbij dat jij op een praktische manier aan de slag kan gaan met al datgene wat jouw hart verlangt. Dus nogmaals, deze training wordt georganiseerd voor mensen die nog niet hebben deelgenomen aan de training van het Simpson-protocol, eerder voor mensen die interesse hebben in onze methodiek en willen proeven van het stukje zelfhypnose dat we normaal gezien in de training behandelen. Dus deze 3 uur durende training gaat gefocust worden op zelfhypnose en wordt heel praktisch. En van A tot Z gaan we jou uitleggen hoe dat je dat doet. We gaan ook oefenen, zodanig dat je genoeg ervaring hebt en zelfvertrouwen om het achteraf thuis zelf te doen. Well, I'll tell you all the same thing now, probably in English. The first thing that has to be done is the person has to be open to possibility. And open to possibility doesn't mean you have to believe everything. That isn't it. Possibility is everything. You're just open to it. Okay, and then if you have different needs, some people have pain, some people have different things. Bring it to the workshop and we'll show you how to deal with it and how you can keep it up at home. So all these things are really, really good for self-care. Now you understand that self-hypnosis is done by the self, which is always the way it is. So you learn how to do it, you learn how to run it, you run how do I run those things by and do them? You learn that. And it's very open because it's the superconscious mind. It is a part of you that knows everything. So we'd like you to come to our workshop. You have anything else to say, Christophe? Yes. Deze training die zal vertaald worden door mijzelf. Dus het is in het Nederlands. Uiteraard zullen er mensen zijn die geen probleem hebben met de Engelstalige uitleg, maar in ieder geval, ik ga voor de vertaling zorgen in het Nederlands, zodanig dat je comfortabel kan meedoen, ongeacht of dat je nu Nederlands sprekend bent of Engelstalig. And I must tell you, once you're in the place of hi, you won't worry if it's in Dutch or in English. So it's not a problem. But we're both here, and I sort of understand mostly what he's saying. So that's not too bad. I couldn't
say beschaafd Nederlands or beschaafd Flemish, but there's no way that I could say it because I speak Vlaams, which plat Vlaams. So we'd like to see you at the workshop, and we'll see you there. Tot dan.